Sin se pe na cháir sin, agus fáilte bhór chríaladh uadile go SpeakGaelic. Ha mi gnìomhachais go bhfuil sibh an an trim, agus déisial san prógram trang ód se sin a héad thoiseachárn. Mar a chanasat, duine trang. Ask a busy person, which is to say, if you want something done, ask a busy person. Duine trang. Agus sé ní dhíine hawn. Ha mi hín a bhí go mátríchpel. Busy. Go mátríchpel. A gopur agus a cur gnáichin dói gain. Agus smac go bhil. A hiúns go gnìomhachais. Business. Gnìomhachais. Cusper a frógram. Agus ha sinne go bhí uafas a chéin dríchpel. Hadis a na léhir. We'll learn what you could term the language of business. Can you make geary uavachas on muchgoprachas bar stiùidio? Calum MacIlleathain finds himself in a very different place of work. And terminology to be aware of when you're job hunting. Leef mi an tuairisceil agus han opad a coiad aonte nach. Nishe han taumaun cynnychig di neachún sig Eilidh Cameron hín, agus ha mi léttálachte fáilte a chur Eilidh Cameron Sykes. Ach, mis táisiigh an córaigh Eilidh ha bicin fistichi iacham mit de dhéin. Sauna Ballachulish a hau fo hús an am chabar. Sound, good job. How would we gopper gnìomhachais a Gàidhlig? Agus could you say bain a bheither and roch Siorrachd a bhí streep. Good job. Dus je hebt verder geen gewil sinne gnìomhach hele inis. Ach, nín sco, hoe korst Gaelic júnsach ag an toiseach? Well, va Gaelic ag ma henner is ma henner vid agus va rootbit Gaelic ag ma vahir, so va ishe gúis nach ag na Gaelic a bheiche ad sa va mi og agus. So va mi tócail te Michael Gaelic get nach romi fílinte agus in sin va mi son mo chuid Gaelic a harstad ars. And je Gaelic aprach, no Gaelic mo chaper a hacket? Well, channeal Gaelic aprach acum vo hús ach va acum an Gaelic abrach agus, mar sin me vis mi jaantach ag fachgal abrach agus, me vis e clachtje nach eile chos an asinte bí mi fiach ein rivi gaus nach eich. Agus cymmer a jún si hú in Canan? Rein mi es an ardsgal an toseach agus an sin chaimi gus al mór agus rein mi curs a comeis. Is an sin gaf mi fáis agus an sin chaimi ar as gus al mór agus rein mi curs conaltreich. Geríadh. Cáit bíú clech Gaelic in dú? Well, ha Gaelic ag mo charit flat agus so bhí sin bhríon Gaelic san tairi chéile agus ha mi go má fórstanach rí sin. Agus na a bhá a gúnsach ag na Gaelic an de íocha rút sa bí sáirich se tuva mui na chlasichan. Fa mi gobar leis mór fa tachcin agus goideach cha mi go albanóig san tachcin agus fa mi bhríon rí tóir dúine ag an ro Gaelic Geide bhór abrach agus chuirsid rúm bhasach agus thug siad buai ar a Gaelic acum goideach go mór. Níse, ma vis minute húr agad, dífas tú díanamh? Well, bí mi a sréip go má bhíchinte ag an inid sréip agus dál ar na beantainin goideach a mi go má fórstanach a bhí firach go má fás crí gleam nibis. Dé an fachgal Gaelic John Nappers Gaelic i Siorrachd? Is bhíor talm le habar tír na beans na glans na gascach dúach aberst abrach agus ag má fír. Agus go má fricadach. Well, míle taingiút Eilidh a uafsach snog a bhí brín rút. Agus bhí Eilidh ar ascáilhrúm a capadích me chusper a frógram gnìomhachais an an gabhéis. Ach an dráasta, Jamie barach Gaelic júnsach ug. Every workplace has its very own kaint na hoprach, the language of work. And you'll be familiar with our first word because I've just used a form of it. Opith, work. Opith. But in Gaelic, it appears in so many combinations that it deserves a special mention. If you're working, a gopith, you will likely be doing that in an áte oprach, a workplace.
áte oprach, where you work alongside colleagues, or luchgoprach, staff, workers, or workforce. Luchgoprach. You may even have responsibility for them. Ualach son luchgoprach. Responsibility for staff. Ualach son luchgoprach. But regardless of your position, you'll probably be working for a gnìomhachais, a business. Gnìomhachais. Or, and here's an easy one, company. Company. Company, which is perhaps part of a larger gnìomhachais. Industry. Gnìomhachais. Now, you may have noticed that gnìomhachais and gnòthachas look and perhaps sound similar, but they do have very different meanings. So that's one worth noting. Perhaps in your company, there might be a stiùidio, a board of directors, stiùidio, who head up or run the company. And if they do, they are osciún na company, literally above the company. Osciún na company. And if there is, let's hope they provide you with a decent tuairistal, salary or earnings. Tuairistal. Nishe, rachah chun na Eilidh Lannraig agus dibh sibh toirt éisiamplarin de bhríorachas agus apairstain a ha chéilte rí súlt na hóprach an sin. Dibh sibh cuideach tuilleadh mo chaint na hóprach an podcast and Speak Gaelic, agus Speak Gaelic Extra BBC Sounds. Ach an drásta nach éist sin go dlú rí sin ná chóirúch, agus fíoch an nanneach sibh cuid na fachcail a chonig sin an a siad. How go first noch go bhfuil an opera hagad toirt go áteach an mar seo? Ma fáinne meach. Cha tuine a bhí gopur in an office cúntas a bhana maithir agus fesin an dúil gan cóirteach an opar sin niún sa cuideach. Hai daribh daicín na tú an office a thula lá. Chai mí gan althaid gus cúntasach go dhéanú ach chur an cuasa frickarstarm. Gaach mís chai mé hiúil sa gopur gan a réin eilirpa. In do chuirú isteach ar an oprich an hall. Chuad mí immer gopur fa mí. I chicas gebéirwa sa rang sa stiùidio chuast an cosach gus sa Spáin agus fríolúig in a bar a sa Gréic. Bhí an an tuidir goprich an ein na bíon gníari. Cur sanna hílú gachi. Hennig I cíanol is arm. Chat a hílú go cúntasach. Chai mí gan na scáil iahain agus samí a bhí a gopur at mí cheann hain van oorsan. In bevien let op ar an company. Nio bhí osciún company. En áte bhí a gopur ar do cheann hain? Chai mí a géirí uolbach ar san moch goprach is bar stiùidio. Beirli me bhí mui an áte bhí a stúi. Jamie in tuairistal. Maar er wil sin rá bhí bóga. Hat dúla nach bhain gáam ach hat áte fuidig acham, hat stiùidio bic acham agus ha mí tranga leir. Ha me sé beachcha a géir cúristeach ar san operúr? Jane seo se oprach a hau sidig. Chnig mí sanas ar san officer leisach I ciú, choirí fééis Gaelic a bhela? Cá sé sin níocht. Coic a fes. Leef mí an tuairiscail agus han opar a coiad aonte nach. Heid a siadach neach ha eolach ar ceáil agus árain, Johnach opar le oicrí agus cumasach ar tacharta san a chur ar dói. Féin bit a chud isteach ar a son. Bud cúntas bé a úracad. Na dí jebbe fis mó acabal féin tú úlcha I dhéanú. Cúte chi mi iú. Oi, gafir do hochger. Chanjal mí cínteach, se opar farstúne a hínte. Jimmy éin, páirstúne in a dríoch feite agus páirstúne it a cheann hain. Níl sin, chuiche tú instramid na gá agus níl chicas. Bhfuil léim ar thoiseach orm. Chat a raim mí tacra chaast. Cad is a hau a féu? Ciomannach gaibh, and the lens of an cóirúch at a Rona is Luke. Not everyone is suited to office life, and Luke didn't follow his father's profession as a cúntasach, an accountant, cúntasach, leaving university early, travelling and working his way across Europe. Rona
asked him, and the chudú isteach son oplichen? Did you put in for, or did you apply for, jobs? And the chudú isteach son oplichen. Luke told her that he had lots of jobs, and that bhíonn an tuilleadh ein. I would have got more. Bhíonn an tuilleadh ein. And he continued to explain. Nam bhíonn gnìomhachais, if I'd wanted them. Nam bhíonn gnìomhachais. Rona wondered what he'd like to do now, asking, an bhíonn lecht opad ann an company. Would you like to work in or for a company? An bhíonn lecht opad ann an company. Instead of what he was currently doing, which was gopad the cheann hain, working for yourself. Gopad the cheann hain. But Luke liked the mix of work and the outdoor life and didn't want to have uallach son loch goprach, responsibility for staff. Uallach son loch goprach, or to be answerable to a borscht stiùidio, a board of directors. A borscht stiùidio. Although he did admit that his toiristal, his salary, toiristal, or lack of it, could be challenging from time to time, saying it was dúlanach fo aum go aum, challenging from time to time. Dúlanach fo aum go aum. Nach tarsin súl bicin in chóda go ríist, agus cainnichibh go bhfuil na cóiríonn le tar scríbhíonn dáchananach nan cos an láirichacin. Chai mi gan alhaig gus cúntasach go dhéanú ach char an cuasar frickerstorm. Gaag mis chai me hiús a gopur gan ar ein elpe. En do chuú isteach an oprichin hall. Chuad mi immer gopur fami. Het chicas gebeurbas a ranks, a stiùidio chuast an cosach, gus a Spáin, agus a friúig in a bar as a Gaelic. Bhíonn an tuilleadh oplich an ein na bíon gníomhachais. Gur sanna hílú gachi. Hennig I cíanol as arm. Nach cud sin ar cúl rúis an náte oprach agus amaha son grisach, agus Calum Maclean a gnìomhachais gascalacin a mui a nátegin an an Dunlop. And I'm sure that Calum, as always, will be working hard. A gopad go cruai. Siorrachd, ní sin, fiscar háast. Fimi fall off. Sin sibh, fa mi ddíadach a cud críoch bic an gnòthachas. A wee bit of business, bic an gnòthachas. Si dunne trein go hanam. A ddífar gáin opar agus gnòthachas a dhéanamh. A mise I gopar me cheann hain. I'm self-employed, me cheann hain. Literally, working on my own head. Does a self-employed therapist do opar do cheann hain in cheann hain? Caú, is still me bhí gopar me cheann hain. Agus nach éil gnòthachas san bí gopar na sear nuair a duine an dói. When people are happy, an dói. And you? Ha mi an Lanarkshire nuach. I mean New Lanark, Lanarkshire nuach. Baile a chai a hokal an cuairtear gnìomhachais na bruidhinn cochtain. The cotton mill industry. Gnìomhachais na bruidhinn cochtain. Is Siorrachd Lannraig Davidale in 1785, Siorrachd Ciachiach ochgad sa coig, hook na Hessen Avin Chluai, Cuach gan na bruidhinn. The Falls of Clyde powered the mills, Cuach gan na bruidhinn. Vadale urstoch son in Alm, who kuch corum fulum vuaia, who ache furich, bier, agus corum gal gan English, bana sapach. An een Siorrachd Ciachiach neuchat 3, ba míle is ciatneach a féin cosnach ans na bruidhinn. Employed, a féin cosnach. Chavór och ciatú men clown. Baun nuair a rich déal a bhuilean gan a chumarach Robert Owen a hánig aharchuch mór an áte, va Owen san curas ga éker, bochgan agus truaige.
Owen wanted to eliminate crime, poverty and misery, éacair, bochcan agus truaille. Háisí chebu far an fertig duine stúhin cheannach ag prís her, where they could buy at lower prices. Stúhin cheannach ag prís her, leis a frohad I dul gan choirsnach. Besio earned a kiet cheumannan an an immersed nin cochomain. This shop was a forerunner in establishing the cooperative movement, immersed nin cochomain. Jaarstich Owen en Ush ag an fertig duine operiëno aan se willen for Ush Shia Gàidhlig. The minimum age for a mill employee was raised from 6 to 12. Gleich Maclean. Varach Europa steeg Owen Calum Lannraig ga clown na boike na 10 bliana ag Ush. Owen established full-time education for children under 10 years old. Zavach. Chynnig mi di Patrick Macgui I vínig tuilleadh muvehe sa Baile. Sul córis a bheith coltoch as an seanmaichen. Wel, fi gytwyr etriology. A cha be mwlan dorchatin. Dark satanic mil mar a fai cwlan blek o'r eidr. O'r se hach gyma sir a fan cwtioch, se corsnoch a fan corsnoch mianoch falin. Jane cwrsiachatin a fi ag yn loch gobrach nŵr nach roed y gobr. Faid gyrig yn bi at in sasan y marachanys yn yw ffyrdd fat behe. Byrngyd dat mi a yw chofat a fa falin. Fatter fála fo behe mar a bhans na llymich yn y balchan móra. Va ffyrlum gyma cwtramach yn sio, G sio se ffyrlum va gatafin ga clawn y fale. Sgrífich, léfich, cyntych mi ein iachtri as craniolas agus ialin, a cwydioch fator agus spórseach a gahari ciol agus dawnser. Yn wach gyda G se sgola chyrora? Eidrych gial ar a ianna le cotton. Agus fa sio gyma ydrym as gyma cwrsol agus fa ffyr fawr son spórs agus egersig ffrocante. Eidrych caran colri toga. Toga, hynny. Toga fi, canan ar dwcha. Sgwyl na dau yn oprach, work practices, dau yn oprach a chais diolch yn sio hen fiegan tuilleadh. Around the world, fiegan tuilleadh. Chai innovative UNESCO mar lárach ghualchas na Crinne, a World Heritage Site, lárach ghualchas na Crinne a bhuileach Lanarkshire nuach. Agus a scialach Raberstoin, agus a Ballachulish, animal fiegan tuilleadh. You know that one by now. Sul an bí mise animal fiegan tuilleadh sin Gaelic a hiicas do ghéine. Sul an bí, se smuoine ha sin na Calum. And thanks to Calum's sad opith, excellent work, sad opith, we've added some very useful expressions to our store of words and phrases. Bican gnìomhachais is a wee bit of business. Bican gnìomhachais. Many Gaels lived and worked at New Lanark. Va imich Gaels a fudach agus a gopadaun. Agus a fine cosnúch. They were employed there. A fine cosnúch. Calum also gave us a very useful phrase you'll often hear. Fiegan tuilleadh, which means around the world. Fiegan tuilleadh. Agus futi sif Calum MacIlleathain na mian and socialta acin, for an be a trich a thorst hooking and tuilleadh gúnsachi. Nach chéitih a thar súl na haidís, agus cuireadh fishooking mu áitis an bí iad an bacórga tuilleadh. And remember that you'll find a subtitled version of this episode on BBC Alpa's YouTube channel. Ha Eilidh ash call the room in agus Eilidh chunnig sin Calum sin an Lanarkshire nuach, ha ysgafel upper gemeintinach ac at hain cwdiach, an ein bican mian sin. Wel, ha mi a fosglwch bw, se bw spors y mwy hawn do fod yn eich agus, a se na gidi gan bi a hyd bw spors y mwy do fod yn eich awn yn alba, fa awn fief. Ag aridif, agus cymryd ach rw yn groch y sioc y dolf? Fa mi fri yn rhi yrys ffrawnsa yn tosach, agus fa iad yn
úla go mabros nach chail min a project bhaid gam chuideach ag an tóiseach leis a bhí tóiseach ag an gnìomhachais. San uair sin rain sin crowdfunder agus bha mi gobar calorí neachhealainn nich gyfater a bha a cruach ag fleeces agus an uair sin bha sin a reicht na fleeces a crowdfunder chai sin gan a vanca agus bha sin gyma fórsinach gan rúiad san gyma bros na chil bhaid gyma bros na chil min a Gaelic cuideach agus thuair sin in airgid gus tóiseach ag. Dé ha an leib a frósis a bhí a jealabhah úti? sé próses fad bliana a haun a bhí ga gnìomhachais ga chuir rís na company in Eile a lot of caite gus na de dhéanamh an uair sin féimi tú gobar goma bheas cóirís na dúine gus a bhí dhéanamh cínseach go bhfuil thuileúd cearst. Go háirí an na seirsidir ruúta na hasíní dhéanamh fad a bhfuil sin fiocha in rí dhéanamh fit fíormhad ó bharaní. A bhfuil a Gaelic ítear na páist in a frósis? Ha go ma cúdramach ó scas go bhfuil sin stéite an lochaber a bhí cumál a Gaelic ríise project agus snach bí a Gaelic tokenistic páist sinna project agus gumbí sin a fiochan rí chealtain go bhfuil Gaelic cúdramach an gach seir sa jobar. Agus dé seirsa it a dhealbachaí a ha géirí a dhéanamh leis a gnáthachas úr seo? Chaneal company Eile spárs mé an alba ítear company mór a ha ré le borinich agus go ma bhícinnte ha údach dhéanamh sa chiad dul amach do firinich agus an uair sin bíad ga dhéanamh do bharinich díadach an sanún crú agus ha sinne go mór a gíri áthirach mór ar a gnóchas agus na gnìomhachais an gus bí borinichnas ag bhíon an rút. Míle taingút sna bhí ar éoch SpeakGaelic cóildarein. Ní sé mas cúm sinne orn leis an dúnsachuch, Jimmyéon bicin den chóirigh a bheit it ar róna agus look a coiad a bhíist. Ha me sé beachach a géir cúristeachar san operúr? Jane seo se oprach a hau sídig. Chunnig ní sanas ar son officer leisach i ciú, cóirí féis Gaelic go bhela? Cá sé sin nucht. Coic a fis. Léh mi an tuairisceil agus han opad a coiad aontinach. Heid a siadach neacha eolach ar ceol agus árain, Johnach opar le oicrí agus cumasach ar tacharta san a chur ar dói. Féin bit a chud isteach ar a son. Bfuil cúntas bé a úracad. Na dí dhébu fis mó acabal féimi tú úlacha i dhéanú. Cúte chi mi dú. Oi, gafir do hochger. Chanel mi cínteach, se opar farstúne a hínte. Jimmy éin, páirstúne in a dríoch gfeite agus páirstúne it a cheann hain. It was Rona's turn to talk about work and her aspirations. We heard the expression cúristeach ar son, which means apply for or applying for. Cúristeach ar son because she was considering applying for a job. Luke asked her, Jane Seorrsa oprach a how is she though? What kind of work are you looking for? Jane Seorrsa oprach a how is she though? Rona had seen an advert for a job, a sanus, and had read the tuilleadh, the description, tuilleadh. Now, some of these words look and sound very similar, and they can get easily mixed up. Tuairistal is a salary or earnings, tuairistal. But tuilleadh is a description, a job description, tuairistal. Va féis Gaelic a Baile, the city Gaelic festival, is siadach neach a hayolbach, looking for a person who is knowledgeable. They mean experienced in this context. Is siadach neach a hayolbach. And the first stage, of course, is to apply for a job with a tacrúch, an application. Tacrúch. Luke asked Rona if she had an up-to-date cúntas beithe, a CV. Cúntas beithe. And the next stage, if she was fortunate enough, would be to go for an accolibh interview. Accolibh.
with the hope of a successful outcome, a gnìomhachais, a paid position, gnìomhachais. Agus ha mi smúneacha go bhfuil sin uile an gnóthachas gan suirbhíoch a róna leis an tacrúch. We've looked at a ha and éith construction to express a passive state. Ha mi éadmannadachach. I'm embarrassed. There's also a passive construction that uses ha and thee with a verbal noun. Ha sin rianamh. That's to be done. The dhéanamh here is actually a dhéanamh. It's doing. We can't hear the possessive a, it's, but we can hear the lenition. In ha opeth the dhéanamh, there's work to do. We hear no lenition because opeth is feminine, and we're saying her doing, even though we don't hear the a for her. Ha opeth the dhéanamh. There's work to be done. Or ha opeth the fine. There's work to be got. And the plural, ha oprichen rím fine. There are jobs to be got. Rím here is ri and there, fine. They're getting. Ha oprichen rím fine. Hanna rutin shaw rím cúd gan frís. These things are to be put in the press. Ri and cúd. They're putting. Hanna rutin shaw rím cúd gan frís. Rein sin opad iongadach a cháirstin. Opad iongadach. Agus nam bíonsa os ciún na company bhíon Johnach opad a having gaibh lás an bí. Nach tar sin súl bican gnìomhachais sin an san léir a galbh. The workplace is áte oprach. Áte oprach. Staff are luch oprach. Luch oprach. Or, if you're in charge of or employed by a business, that's a gnìomhachais. Gnìomhachais. And industry is gnìomhachais. Gnìomhachais. If your áte oprach has a board of directors, that's a bord stiùidio. Bord stiùidio. And these board members are often ultimately responsible and os ciún na company. Os ciún na company. Agus na gnìomhachais gan feisibh an tuilleadh Gàidhlig cochéalte di gnìomhachais an Lanarkshire líonachín, for a bhfuil an palchas fistrachaí me chlasichan agus me chórsichan. You can watch this episode again and catch up with all of our programmes on BBC iPlayer. If you require additional language support, subtitled versions are available on BBC Albapa's YouTube channel. And if you haven't already done so, please subscribe to our Speak Gaelic podcasts on BBC Sounds. Chuna maithurish maha, cuma verif a brin na Gaelic. Cheerin drasta.